actionable, I think one is quarterly review with the leadership. That would really help us to think where we're going wrong, etc. And the second is we want to build 100 cities. We want streetcars to be in 100 cities. And how do we get there really? It is massive scale, and we want that to be from an NGO from Hyderabad, right? I think that's the passion with which we want to build. And what we are looking for is your thought leadership in impact at large scale. So for that, quarterly reviews, and to give you some sense, last year we struggled in Warangal. So a tier 2 city, whenever we are trying to start, we are struggling to relate, the leadership is struggling to relate or create that impact or build that association. So those are our challenges right now, I would say, very immediate challenges. Okay. So how do we really tackle them and think big 100 cities from Hyderabad? How can streetcars be that, give that opportunity? I do have a network of very, very interesting people that can work with you. So for example, I have some very good friends in Bombay, in Chennai, in Delhi. So what I could do probably is not only the large cities, but even the smaller towns, I do have a lot of networks and connections. So for example, and other politicians, different fields. Of course. So Atla, I can bring an eclectic group of people to you who you can talk to, understand, maybe if not physically, virtually. They can join, they can talk, they can address, they can mentor, they can give you some confidence on what can be done. So we can work towards it. See, for example, Milind Diora in Bombay is a good friend. He's an industrialist and also a politician. So somebody like that. In Chennai as well, I have a lot of good friends. So let's start working towards something specific. 100 cities antunru kabatti. How can we plan? How can we plot? How can I help you? Even in a small way to build that case. Happy to do it. Yes, thank you so much. Thank you, sir. Amazing. Thank you, Anam. A bunch of the folks from our audience would obviously love to have a chat with you. The floor is open for questions. Please raise your hand and then you can pass the mic. Please also mention your name, yeah? Good evening, sir. This is Yashwanti. Yashwanti. Yes, sir. My question to you is, what is that one leadership habit that students should start practicing today to create a lasting impact in the future? Adaptability. Don't get me wrong when I say this. Please adapt to situations. Please adapt to life. And change is the only constant. As cliched as it might sound, change is the only constant in life. So therefore, every time something around you changes, you have to have the ability to adapt. Unless you have it, you will not thrive the way you can. So I think that's the most important thing if you ask me. Yeah? Cheers. Thank you, sir. Cheers. Next one, please. ఇక్కడ కూడా చేయాలి సగం లెట్స్ Okay, guys, quick. Hello, Anna. Hi. What's your name? This is Ritu. Yeah. Hi. I have a genuine doubt. Like, I'm wondering, we all the folks, మేము కాలేజ్కి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చే వరకే we get tired and we sleep. But you are handling a very big responsibilities. On the other hand, you're interacting with us students, and also you're motivating us, inspiring us, you're meeting all the things. How are you managing, Anna? Like, I want to, what can I do to manage all those multiple tasks? పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఎందుకంటే firstly it's my job, right, to basically meet people, interact and garner support, whatever ways I can to further my cause, right? Yeah. But everybody, how many of you in this room actually do some physical training every day? సగం లేపకండి, లేపితే మొత్తం, లేకపోతే there is no such thing as semi, right? So listen, Ritu, like you said, then how do you make time for that? A lot of people find an excuse for not working out. They say నాకు టైం లేదు. That is what becoming hard for us. No. అది నువ్వు మనము ఫ్రెండ్స్తో హ్యాంగ్ అవుట్ కావడానికి టైం దొరుకుతుంది. మనం కావాల్సిన వేరే పనులు చేయడానికి టైం దొరకట్లేదు. When I started doing all this, అస్సలు దొరకట్లేదా? I need to sit with you on time management and plan. కాదు నా మాటను. If you want to make time for somebody or something in your life, you will, as long as they are important or that is important. నీకు కాదనుకుంటే నువ్వు పక్కకు పెట్టేస్తావు. That basically means they are not important. My only suggestion to you is, you have to be mentally fit, physically fit to be able to pull through your rigors of daily life. Yes. So రెండు ఉండాలి. కొద్దిగా physical training చేయాలి. Mentally also you have to toughen up to basically face different situations. And then time management. Life is all about three things, ma.
3 మేనేజ్మెంట్ ఫిలాసఫీస్ గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు లైఫ్లో యూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్. 1 టైం మేనేజ్మెంట్, 2 పీపుల్ మేనేజ్మెంట్, 3 యువర్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ 3 ఇఫ్ యూ ఏస్, యూ కెన్ బీ అ విన్నర్ ఇన్ పాలిటిక్స్, యూ కెన్ బీ అ విన్నర్ ఇన్ బిజినెస్, యూ కెన్ బీ అ విన్నర్ ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్. మళ్ళీ చెప్పు సార్ 3 నేనేం చెప్పినా? టైం మేనేజ్మెంట్, పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఓన్లీ ఆఫీస్లో కాదు, ఇంట్లో కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మేనేజ్మెంట్, ఇంట్లో కూడా పీపుల్ మేనేజ్మెంట్, ఈ 3 చేయగలిగితే నువ్వు విల్ బి సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ వాట్ యూ డూ. యా, థ్యాంక్ యూ Cheers. సో మచ్. One more question, one last కాదు, ఎవరో లాస్ట్ అంటున్నారు అక్కడి నుంచి. లెట్స్ గో ఫర్ 2 more. No, it's okay. Go on if you want. Don't mind. Yeah, sure. I'll aduguta annappudu. Sure. Unless you guys have. No, it's only considering. No, not an issue. Not an issue. I've come to hear them actually, so. Guys, be quick a bit on the other side. A very good evening, sir. Hi. Sir, first let me know if I am visible to you. Yes. Hi. What's your name? Sir, I am Sanjana, sir. Sanjana. Yes, sir. Hi, I am Sanjana. a member of Street Cause and it's my honor to interact with you, sir, today. Nice meeting you. So, sir, under your leadership, Telangana has become a globally IT powerhouse, sir. Thank you. So, setting a benchmark for innovation and growth. Sir, but meanwhile, the core companies are still in the lag and offering future opportunities, sir. So 2029 lo definitely, sir, I am sure mana government e untadi. What do you all say, guys? So You know, for that, most of you actually don't show up and vote. That is the problem. చదువుకున్న వాళ్ళతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఓట్లకు రారు. Correct చెప్పండి. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది నిజంగా ఆనెస్ట్గా జెన్యున్గా ఓటేషన్ చెప్పండి. నాకు కాదు, జనరల్ ఓటింగ్ చూడు, నాట్ ఈవెన్ 30%. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం, సంజన. sir, ఇది ప్రాబ్లం. అమాంగ్ ద పీపుల్ దట్ షోడ్ అప్ హియర్, ఓన్లీ 30% యాక్చువల్లీ షోడ్ అప్ టు ఓట్. అది మారనంత కాలం యూ వోంట్ గెట్ ద లీడర్స్ దట్ యూ డిజర్వ్. yes, sir, I agree. థ్యాంక్స్. సో సార్ మన గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయినప్పుడు సో ఇది బ్యాలెన్స్ లేదు కదా సార్. మన గవర్నమెంట్ అంటే నువ్వు పోటీ చేస్తావా ఏంది? నువ్వు చెప్పు, పర్లేదు. మన ఓన్ చేసుకున్నావు కాబట్టి చెప్పేసేయి. ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ర్యాపిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది సార్. Okay. మీన్ వైల్ కోర్లో ఫ్యూర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. లైక్ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ రెడీ టు హైర్ ద ఫ్రెషర్ సార్. సో ఆ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏదైతుందో అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సార్. ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి వాట్ స్టెప్స్ వుడ్ యూ టేక్ సార్? No, thank you, Sanjana, great question. This is the biggest challenge for every government across the planet. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అడ్రస్ చేయడం అనేది డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి మొదలు పెడితే నరేంద్ర మోదీ దాకా కింది దాకా అందరికి ఉండే ఛాలెంజ్ అది. ఎందుకంటే చదువుకునే పిల్లలు, అమ్మాయిని డిస్టర్బ్ చేయకండి. చదువుకునే పిల్లలు ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఏమో ఎవ్రీ ఇయర్ మిలియన్స్లో వస్తున్నారు. జాబ్స్ ఏమో అంత ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్లో క్రియేట్ అయితలేవు. అండ్ ఇండియాలో ఇంకొక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ పారాడైమ్. గవర్నమెంట్ జాబ్ని జాబ్ అనుకుంటారు, ప్రైవేట్ జాబ్ని జాబ్ అనుకోరు చాలామంది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ఇంతకుముందు అన్నారు చూడు, ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ జాబ్ కొడితే లైఫ్ సెట్, ఇక నాకు మళ్ళీ రిటైర్ అయ్యేదాకా డోకలేదు టైప్లో ఉంటుంది అనమాట థింకింగ్. సో గవర్నమెంట్ అందరికి జాబ్స్ ఇవ్వాలంటే కుదరదు. ఎందుకంటే నువ్వు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకో, లేదా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకో, మన పాపులేషన్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయంటే గవర్నమెంట్లో లెస్ దెన్ 1%, సమ్ టైమ్స్ మేబీ 2% స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో, యూనియన్ గవర్నమెంట్ అయితే లెస్ దెన్ 1%. సో అట్లా ఆలోచించినప్పుడు మనం మిగతా 95-97% మంది ఏం చేయాలి? Not everybody can become an entrepreneur. So what can they do? So all the job seekers, unless they are qualified, unless they are skilled, unless they are equipped, nobody will hire you. So what we did in 2014 was created an institution called as TASK, Telangana Academy for Skills and Knowledge. దాని ద్వారా ఏం చేసినామంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రణవ్ ఇస్ స్టడింగ్ ఇన్ అ కాలేజ్. ఇండియాలో ఒక చిన్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, ఇండియాకి వేరే కంట్రీస్కి పోలిస్తే జర్మనీ అనే ఒక కంట్రీ ఉంది. జర్మనీ తెలుసు కదా. జర్మనీలో దే హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as apprenticeship. Last 2 years of engineering, they'll actually take you to a factory and make you work there. So you're learning life skills, you're learning real skills while you're also working and getting course credits for it. ఇండియాలో ఆ సిస్టమ్ లేదు. కొన్ని స్కూల్స్ ఉంది, బిట్స్ పిలానీలో ఉంది, ప్రాక్టీస్ స్కూల్ అంటారు, వేరే చోట్ల లేదు. సో వాట్ వీ థాట్ ఈస్, ఈ ఫినిషింగ్ స్కూల్ కాన్సెప్ట్ తెచ్చి ఆ టాస్క్ అనేది పెట్టి లాస్ట్ సెమిస్టర్ కానీ as soon as you're out of college, we should give you that soft skills.
చాలామందికి ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు రాదు. సో దట్ సాఫ్ట్ స్కిల్ ఏది ప్రజెంటేషను చెప్పగలగడము ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగడము అది రాదు. కొంతమంది తెలుగు మీడియంకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంగ్లీష్లో సరిగ్గా చెప్పలేరు. కొంతమంది ఉర్దూ మీడియంకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, చెప్పలేరు. సో వీ ట్రైన్డ్ ఆల్మోస్ట్ we basically took almost 18 lakh students through this program so that we make them readily employable. But that's not enough. ఇప్పుడు మనం గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం 9 లక్షల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో అని, కానీ అందులో తెలంగాణ పిల్లలు తెలుగు పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు? That's what has to change now. Our kids, our students have to take more. See, otherwise, why am I inviting companies from across the world and setting them up here and giving them all kinds of subsidies if they don't actually do benefit to our people, right? So that question also will come up. Are ikkada andaru malla vere states ki vellochi jobs iskuntunnaru manoleri ane challenge kuda vastadi. That's when then people will start demanding local reservations and things like that. So big challenge is skilling our people and making sure that they're employable most importantly, and more importantly in being in sync with the industry trends. ఈ మూడు కూడా చాలా కాన్షియస్గా చేయాలి. చేస్తాము, నువ్వు చెప్పింది బాగుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ యూ థింక్ ఐ కెన్ యూస్, సెండ్ దెమ్ మై వే. Yeah, thank you Sanjana, appreciate it.